Muri yeZimbabwe ndadzoka zvakare ndine imwe nyaya iri kutaura kunzi Zimbabweans courts will proclaim date for fresh elections in Zimbabwe. Nyaya iyi muri yeZimbabwe tiri kuiwana zvakare paAfrica Beautiful Orund avo bepa rinowanika online vanova ndivo vanyora nyaya iyi yese. So muri yeZimbabwe inini ndangouya pano kuti ndikuzivisei nyaya yatasangana nayo pabepa nhau iri. Vakanyora online ndikati aiwa isusu sevanhu venyaya version regadza tidzifambire tuye tionesani nehama nevatariri vedu vepachannel yedu yepanyaya fashion. So panapa nyaya iri kutaurwa iri kunzi President Emerson Mnangagwa will not proclaim the date for fresh elections to be held in Zimbabwe as his mandate ended on August 22, 2023, our sources within SADC say. Ndo matauro ari kuita kuti aiwa pari kunzi President Emerson Mnangagwa havasirivo vachazotaura zuva rema-elections sezvo vanosimboita makore ese kuti vanotaura kuti right ma-elections edu tiri kuita musi wakati like ema-by-elections ese ndo vakataura. So apa handisi kuziva kuti why is it panapa veAfrica Beautiful Rune vanyora kuti President Mnangagwa havasirivo vari kuzotaura date rema-elections because ema-by-elections ndo vari kungotaura kuti right by-election ra9 December ndo vakataura ra3 February riri kuitwa iri vakagara vataura zvekare. So handisi kuziva kuti why pari kunzi ivo havasirivo vachazotaura iri, kusaziva kuti even kana ma-elections acho ariko achaitwa iwaya ameno, but panapa ndo manyorero avari kuzviita. So vaenderera mberi vakanyora vakati Mnangagwa cannot proclaim the date for any elections in Zimbabwe at the moment because according to SADC guidelines and principles that is only done according to electoral laws in a member state in Zimbabwe, thus done by the head of states or a court of law. Right now in Zimbabwe, following the SADC Electoral Observation Mission SIOM report on Zimbabwe elections, which expressly says the elections in Zimbabwe fell short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election. That simply means the current head of state in Zimbabwe is a product of a flawed elections process. There is no head of state in Zimbabwe. Under such circumstances, a court of law in Zimbabwe will step in and proclaim the date for fresh elections. Fresh elections are to be held in Zimbabwe. Our sources within SADC explain. Ndo manyorero avari kuitawo panapa muri yeZimbabwe varitaura kuti aiwa kana zviri zvekuzopuwa kwezuva rema-elections achaitwa muZimbabwe mugore rineri, varitaura ma-elections egore rineri asati 2028 handimbonzwa nyaya inzi nyaya yamboenda kuSADC yambodidi. Panapa varitaura kuti hanzi ma-elections achadarwa gore rineri achaziviswa nevematare edzimhosva kana kuti makoti vari kunzi ndo vachazivisa nyaya. Aenderera mberi zvakare akati an African constitutional law expert spoke to Africa Beautiful Orund from his base in London, UK. SADC being guided by their SIOM report on Zimbabwe elections, the elections fell short of the revised SADC guidelines and principles of democratic elections. That's the key part of the SIOM report on Zimbabwe elections. This means there is no president in Zimbabwe. Avakomana vari kuramba vachienderana kudhipisa hanzi hakuna president muZimbabwe, but ameno handisi kuziva because if you go to Zimbabwe right now guys, zvinhu zvacho ngatizviise mucommon sense. Ukaenda kuZimbabwe iko zvino ukasvika ukabvunza munhu wese ndiani president, inauguration yakatoitwa so far president varipo vari pachigaro ndipresident Emerson Mnangagwa, chero vari kuleave zvavo mavice president avo ndo vari kutochimhanya zveso handiti muona. So panapa ari kutaura kuti hakuna president muZimbabwe. Aenderera mberi akati SADC made that clear their member state if Mnangagwa proclaims an election date, that election is null and void. So only a court of law in Zimbabwe can give direction as regard that matter. Ndobva aenderera mberi akati we asked if parliament could step in and proclaim the date for fresh elections to be held in Zimbabwe. Amen. The SIOM report on Zimbabwe elections says the SADC elections fell short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic elections. This means the whole election was flawed. The president is a product of a flawed electoral process, the same as the member of parliament. According to the SIOM report on Zimbabwe elections, there is no parliament in Zimbabwe as well as the head of state. That's why SADC reached the resolution for fresh elections to be held in Zimbabwe on June 30, 2024, as you report there, according to your sources within SADC, he said. Aya, muri Zimbabwe pakaipa pakashata apa meno ndo zviri kutaurwa navakomana ava vari kutaura kuti avo ma-election vari kuziva muZimbabwe nomanzi adaitwa 30 June ka
zvikunzi president Mnangagwa vakangotaura kuti zuva rema-election haasisiri ma-elections iwo akutoonekwa kunzi akadhakwa futi ameno. Saka pane pada kuti anenge ada kuzotangidzwa futi here ameno. Ndo manyoro ari kuzviita panapa uyu munhu wacho, ende aritaura kuti zvakaranzi hakuna parliament muZimbabwe. Parliament irimo yacho futi yakangoitwa zvese zvechipawa futi. Saka pari kunzi hakutorina futi, ida kutotangidzwa futi. Ndo saka pari kunzi pada kutangidzwa election rese ameno. Reka tienderere mberi tiboona kuti ari kuti chii panapa. Ari kunyanya kuti but it is within SADC mandate to call for fresh elections in Zimbabwe. SADC has not called for fresh elections in Zimbabwe. That needs to be clear. What SADC has done was to engage both the opposition and the former ruling party ZANU-PF. And the former ruling party, atora ZANU-PF munhu, atora hands the former ruling party. If you go to Zimbabwe right now, guys, I know awuidewo. ZANU-PF handidi. But zvamanje ukaenda kuZimbabwe ndo itori kunzi kutonga, ndo ritotonga izvezvi. So enda kwese president aritotonga izvezvi, ari kulivika mavhaisi nyanga dzakabatwa nani. Enda itai mameeting enyika dzese ubva wanzi president ari kumberirenje kuchaunzwa kuti ndiani aripo panyanga ipapo. So the opposition CCC through their leader Advocate Nelson Chamisa submitted the SADC that they wanted fresh elections in Zimbabwe. SADC then took those submissions and represented them to ZANU-PF. ZANU-PF could not satisfy SADC why the illegitimacy in Harare can't be resolved through fresh elections. Then with ZANU-PF starting to drag for their feet, SADC again proposed the 30 June 2024 as the date for fresh election. This is the cut-off date to be proclaimed as the election date. He said an African think tank weighed in only this nonsense GNU proposals can save ZANU-PF now. That is if Nelson Chamisa gives in. ZANU-PF really want that. Don't listen to what they tell you in public. It's really hot in the kitchen and Mnangagwa is still weighing his chances before he slips out of the kitchen. Zimbabwe ndo nyaya yakanyorwa paAfrica Beautiful Rule, ndo zvinhu zvavanyora panapa. Ende pazasi pacho vabva vazonyora declare zvakanzi would like to akomana vakavasati kwidze BP hanzi would like to issue a disclaimer here that our reports are not aimed at helping the Zimbabwe opposition in whatever from, neither are they aimed at influencing the events in Zimbabwe. This is just news. But let's hope news down let's chokwadi, because these guys ndani time tichiwa follow chitarisa zvinhu zvanenge vachiposta zvizhinji zvacho zvinenge zvichitoitika, zvizhinji zvacho zvinotoitika unotozoona kuti zvichokwadi zvatoitika panapa, but zvizhinji zvacho futi dzinozongopera dzanyaya unotoita sochaurwa nevanhu panapa chinzi iyo shamari paipai pane kanewspaper kwakwa uchiverenga paipai vaitaura kuti zvakati ko haufa zvapapi chinji zvimwe zvacho zvinenge zvisina kuzoitika futi. So ndipo varitaura kuti aiwa isusu hatiswera panapa kuti tibatsire any opposition kana tichikanzi nekuti nyaya dzedu idzi is just news. Ameno muri Zimbabwe ndo nyaya ndakakubatira nhasi pachannel yenyu ine yenyaya version. So kana uchinge watanga kusvika pana pari first time yako ndingachingokumbirisawo kuti utange nekusubscribe, ucommente, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka ndichikupai ma-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichingoitika. So ndingachikumbirisawo zvekare muri Zimbabwe kuti mucommente muchindiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya iyi kutaurwa nawakomana veAfrica Beautiful Rule. Iro bepa rinowanika online ukaenda unotsvaga, even if you go on Facebook, vane page paFacebook unovasearcha unovawana futi, vanenge vari papa ndipo vanenge vachinyora mutorododo yenyaya dzavo idzodzo. So isusu manje tinozongoya tongotora dzeZimbabwe chete because vanonyora nyaya dzakawanda dzinenge dzichiitika muAfrica muno, but isusu hatina basa nedzimwe dzese dzinenge dzichiitika because toda nyaya dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tigare tichiziva, tigare tiraaletika because hatidi kuzoudzwa zvinhu zvichiitika munyika medu nevamwe vanhu. So tinogara taenda tinotora nyaya idzodzo touya nadzo pana tadzivheneka tichiona kuti nyaya idzi ichokwadi here chavari kutaura kana kuti vari kutonyeba. So because isusu hatidi kuzonyeberwa futika munyika medu, tichida kutonzwa nyaya chaidzo kana chiri chokwadi choziva kuti chokwadi, kana kuri kunyeba togara taonesana tovheneka. So ndo basa riri comment section kuti mugare muchiti tomboya toonesana kuti vanhu ava vari kunyeba, because vamwewo vazhinji vanozotadza kunzwisisa kana vaona nyaya otanga kuti iwo ndiwo uri kuti zvakati. No, this is just news. Inini ndatotorawo nyaya yapa kuti ndiuye nayo panapa tizivisane, tigare tichiziva kuti chokwadi chaicho ndechipi, kana kuti kunyeba chaiko kumanyepo acho ndeapi. And that's the only way yatinokwanisa kupedza zvinhu izvi, kuti tikwanise kunyazoziva chokwadi chiri pachena, because nyaya dzacho dzesadhaki hadzisi kungotaurika kwese kwese, unotozoita dzikuona marumors.